So coming on to systemic candidiasis. Candidiasis is one of the most important fungal infections. Okay. Now let's go deeper into this topic. This is the most common fungal disease in humans, affecting the skin, mucosa, and various internal organs. Caused by Candida, a yeast-like fungus that produces pseudohyphae. স্বর্ণাভ মনে আছে pseudohyphae আর hyphae আমরা ফার্স্ট ক্লাসে পড়েছিলাম, মনে আছে ডিফারেন্স? থার্ড বেঞ্চ, please tell us the difference between hyphae and pseudohyphae. Blue shirt, and stand up when you are spoken to. Yeah. The various species of Candida include Candida albicans, the most pathogenic species of Candida infecting humans. Other Candida species that can also cause infections are Candida tropicalis, the most common, Candida glabrata, Candida krusei, Candida paracoccidioidomycosis, dubilensis আর এইগুলো। এখন মোস্ট কমন যেটা ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন যেটা হয় হসপিটালে, ফাঙ্গাল ইনফেকশন সব থেকে বেশি হয় কোনটা? স্বর্ণাভ, Candida tropicalis. Okay, Candida is an organism which can cause infections in all the systems of our body: skin, mucosa, and also the internal bloodborne bloodstream infections. Okay, this is worldwide in distribution. Accounts for jeta ami bollam tathagoto, accounts for the most common fungal infections in humans, both in HIV and non-HIV infected people. Candida infections are more common in tathagoto, in immunocompromised persons. Predisposing factors gulo ki ki? Extremes of age, infancy, tathagoto. Why is she laughing? Acha. Extremes of age, infancy, old age, pregnancy, and low immunity যেটা আমি বললাম সন্দীপ, steroid and immunosuppressive drugs, post transplantation. Transplant পেশেন্টদের ইমিউনিটি কেন কম থাকে সন্দীপ? Why are transplant patients associated with low immunity? Exactly. And malignancy and HIV infected people. Patients on broad spectrum antibiotics and others like diabetes mellitus, febrile neutropenia, and zinc or iron deficiency. What are the virulence factors? The virulence factors are adhesins, enzymes like aspartyl proteinases and serine proteinases, which help in tissue invasion. The proteinases destroy the proteins matrix of the tissues and helps in tissue invasion. Toxins like glycoprotein extracts of Candida cell wall are pyrogenic, which cause fever. And the pseudohyphae. The presence of pseudohyphae indicates active infection. Our phenotypic switching, সেটা কি? The ability to transform between three phenotypic forms in the tissue: yeast, pseudohyphae, and true hyphae. The yeast তার থেকে এরকম বাডিং করে করে হচ্ছে, pseudohyphae বাডিং করে করে যখন লম্বা হচ্ছে তখন হাইফির মতো লাগছে বলে pseudohyphae বলা হচ্ছে। ফার্স্ট বেঞ্চ, তোকে তখন বলছিলাম এই যে দেখিয়ে দিচ্ছে সৌরভ, hyphae, these are arranged in long tape like fashions and they have a septum. These are true hyphae and this is pseudohyphae where budding is taking place, but when the cells are elongated from a distance they are looking like a hyphae. They are pseudohyphae. Okay, the difference between hyphae and pseudohyphae will be coming in short notes. Okay, what are the clinical manifestations? Invasive candidiasis, mucosal candidiasis, cutaneous and allergic candidiasis. Laboratory diagnosis কিভাবে করব সুদৃশা? Direct microscopy তে কিরকম দেখতে পাবো? Gram positive oval budding yeast cells with pseudohyphae, ঠিক মৌরির দানার লজেন্সের মতো হবে। And culture on sub SDA. SDA with full form কি ছিল? Sabaros dextrose agar. And when they are supplemented with antibacterial substances, they are known as SDCA or SDCCA depending on the antibiotic like cyclohexamide and chloramphenicol. Culture on SDA will produce creamy white and pasty colonies.
এইরকম সাদা ওয়্যাক্সি কলোনিজ লাগবে দেখতে, ঠিক আছে? And what are the tests for species identification? Species identification এর জন্য কি কি টেস্ট করব? Germ tube test, which is positive for Candida albicans. Germ tube test short not আসে সন্দীপ, ঠিক আছে? এটা আমরা ফার্স্ট দিনে পড়েছিলাম, বাড়িতে গিয়ে দেখে নিবি, কেমন? Delamode plate culture for chlamydospore production. Colonies on chrome agar. Chrome agar is a type of agar where the different species of Candida will produce different colors. Okay. Growth at 45 degrees Celsius, which is positive for Candida albicans. Carbohydrate assimilation test and carbohydrate fermentation test, and molecular methods such as PCR. Easy. Chrome agar showing colonies of various Candida species producing different colors. Candida albicans কিরকম লাইট গ্রিন কালারের মতো দেখতে হয়, এটা একটা কমন। পজিটিভ জার্ম টিউব টেস্ট, এরকম ইয়ে করে ইনকিউবেট করে রাখা আধ ঘন্টা পরে এরকম ছোট্ট ছোট্ট এরকম টেইলের মতো বেরোবে, এটাকে বলা হয় জার্ম টিউব টেস্ট বা রেনল্ডস ব্রড ফেনোমেনা, ঠিক আছে? Candida albicans showing thick walled chlamydospores. These are known as chlamydospores. ঠিক আছে? তাহলে Candida albicans এর ক্রোম আগারে কিরকম কালার দেবে? Light green color. Okay? Chrome agar is a type of agar which shows different colors of different species of Candida. Sweetie, তোর পিছনে শুনছে? শুনছিস? উনাইজা শুনছো? Coming on to the immunodiagnosis, antibody detection against the cell wall Manon antigen. Antigen detection such as cell wall Manon and cytoplasmic antigens. Enzyme detection like কোন enzyme detect করবে, like enolase. Detection of metabolites like mannitol and arabinotol. Our beta glucan assay, this is a marker of invasive fungal infection. যে কোনো ব্লাড থেকে এরকম বিটা গ্লুকান অ্যাসে করা হয় ইনভেসিভ ফাঙ্গাল ইনফেকশন দেখার জন্য। ট্রিটমেন্ট কিভাবে ট্রিটমেন্ট করব? কিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াসিস অ্যান্ড ওরাল থ্রাশ হচ্ছে টপিক্যাল অ্যাজোলস। টপিক্যাল অ্যাজোলস এর নাম কি কি সন্দীপ? কিটোকোনাজল, লুলিকোনাজল, সার্টাকোনাজল। ইসোফেজিয়াল অ্যান্ড ভাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, ওরাল ফ্লুকোনাজল বা ক্যাসপোফানজিন। And disseminated candidiasis, liposomal amphotericin B. Amphotericin B is an antifungal. Liposomal format দেওয়া হয় for better drug penetration, or caspofungin or voriconazole. ঠিক আছে? তাহলে আরেকবার আমরা রিপিট করছি। কিউটেনিয়াস ক্যান্ডিডিয়াসিসে তমজিৎ কি দিচ্ছি আমরা? টপিক্যাল অ্যাজোলস লাইক কিটোকোনাজল, সার্টাকোনাজল আর লুলিকোনাজল। এখন সবথেকে বেশি লুলিকোনাজল দেওয়া হয়। Esophageal and vulvovaginal candidiasis, oral fluconazole 150 mg once weekly for 4 to 6 weeks depending on the severity of infection, or caspofungin for more severe cases. And disseminated candidiasis, liposomal amphotericin B or caspofungin or voriconazole. Kenon? Candida glabrata and Candida krusei, these are intrinsic resistant to azoles and refractory to treatment with azoles. তখন তাহলে এদেরকে আমরা amphotericin B দেব। আচ্ছা, ডিটেকশন অফ ক্যান্ডিডা ইন ইউরিন অ্যান্ড স্পুটাম মে রিপ্রেজেন্ট কলোনাইজেশন, তাতে ওই জন্য কোনো অ্যান্টিফাঙ্গাল দেওয়া হয় না। ক্যান্ডিডা যদি আমরা শুধুমাত্র তমজিৎ ব্লাডে পাই বা এমনি কোনো পাসে পাই তখনই আমরা ট্রিটমেন্ট করব। ইউরিন বা স্পুটামে কিন্তু ওরা নর্মাল কমেন্সাল ফ্লোরা হিসেবেও থাকে, তখন কিন্তু আমরা অ্যান্টিফাঙ্গাল ট্রিটমেন্ট সব সময়তে দেব না, ঠিক আছে? ক্যান্ডিডা অরিস, emerging species of Candida cause outbreaks in healthcare settings and produces a wide range of clinical disease from asymptomatic colonization to candidemia, abscess and ear infections etc. Candida auris একটা এখন নতুন একটা স্পিসিস উঠছে। ডায়াগনোসিস কি? difficult to identify with standard laboratory methods. Specific technologies হচ্ছে molecular method বা MALDI-TOF. Treatment ki? This is multi-drug resistance and often shows resistance to the commonly used antifungal agents. Caspofungins or lipid-based amphotericin B are antifungals given for this treatment. কখনো যদি ক্যান্ডিডা
অরিস আমরা আইসোলেট করি, তাহলে এগুলো সাধারণত যেটা নর্মাল অ্যাজোল তাতে রেসপন্ড করে না, তাহলে আমরা তখন কি দেব? कैस्पोफंजिन्स বা लिपिड बेस्ड एम्फोटेरिसिन भी विल बी गिवन। तो सौरभ आपको लिए हिंदी में फिर से दोहरा रहा हूं, कैंडिडा ऑरिस जब आपको मिलेगा तो वो शायद एजोल पे रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उसको लिए हम कैस्पोफंजिन या लिपिड बेस्ड एम्फोटेरिसिन भी देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, सिस्टेमिक माइकोसिस। Systemic mycosis includes the 4 important fungal diseases that involve multiple organs. Konta konta ki charta organisms? Histoplasmosis caused by Histoplasma capsulatum, blastomycosis caused by Blastomyces dermatidis, coccidioidomycosis caused by Coccidioides immitis, paracoccidioidomycosis caused by Paracoccidioides brasiliensis. Now coming on to systemic mycosis, these are the 4 important fungal diseases like histoplasmosis, blastomycosis, coccidioidomycosis and paracoccidioidomycosis. Systemic mycosis these are saprophytic fungi. They spread by inhalation of spores leading to pulmonary infection. By baby, these are mostly they spread by inhalation due to inhalation of the spores. आप लोग इतने पीछे क्यों बैठे हो? तो ये तो come forward. Unaiza. From lungs, they disseminate to cause various systemic manifestations. From lungs, they disseminate to cause various systemic manifestations. All the 4 agents are dimorphic fungi. Somdeep, আমরা লাস্ট দিন আমরা পড়েছিলাম, তুই ছিলি না, dimorphic fungi which exist at yeast at 37 degrees Celsius inside the human body and at mold at 25 degrees Celsius in the environment. Dimorphic মানে হচ্ছে ডাই মানে হচ্ছে দুটো, মর্ফ মানে হচ্ছে ফর্ম। Dimorphic fungi क्यों बोल रहे हैं हम इसको? Because they exist in 2 forms in 2 temperatures. Yeast at 37 degrees Celsius inside the human body and mold at 25 degrees Celsius. 4th bench, white shirt. Why these organisms are called dimorphic fungi? Yeast at 37 degrees Celsius and molds at 25 degrees Celsius. Coming on to histoplasmosis. This is a systemic granulomatous disease caused by a dimorphic fungi, Histoplasma capsulatum. This species is a misnomer because it is not a capsulated, and this was first reported by Samuel Darling in 1905, also known as Darling disease. And if any disease is named by Somdeep, that will be in future known as Somdeep's disease. So it has got 3 varieties. Histoplasma capsulatum. I have total faith in you. Somdeep, তোর উপরে আমার পুরো ভরসা আছে। তাহলে তমজিৎ, এটা 3টে ভ্যারাইটি রয়েছে। Histoplasma capsulatum, var capsulatum. This causes classical histoplasmosis. This is the most common type. Histoplasma capsulatum var duboisi causes African histoplasmosis, and Histoplasma capsulatum var parsimonium causes epizoonotic histoplasmosis. This occurs worldwide, endemic in USA, particularly in the states bordering Ohio. In India, reported frequently from the regions of West Bengal along the Gangetic plains. This inhabits in the humid and acidic soil that contains large amount of bird and bat droppings. This is transmitted by Vaibhavi. These are transmitted by the inhalation of the spores, which usually circulate in the air after the contaminated soil is disturbed. After the spores enter into the lungs, they are engulfed inside the alveolar macrophages and then transform into the yeast forms. বাইরে কি ফর্মে ছিল সোমদীপ? মোল্ড ফর্মে ছিল। সেই স্পোরগুলোকে ইনহেলেশন করে আমরা alveolar macrophages এর ভিতরে এসে এরা yeast ফর্মে চলে এলো। These yeast survive within the phagolysosome of the macrophage by producing
alkaline substances such as bicarbonate and ammonia. Then the intracellular yeast travel to the lymph nodes and spread to the other parts of the body through the bloodstream. Majority of the infected people show strong cell-mediated immune response within 2 weeks, and granulomas are found which later get healed with fibrosis and calcification. People with good cell-mediated immune response will be forming granulomas, okay, which will get healed with fibrosis and calcification. Clinical manifestations: pulmonary histoplasmosis, mucocutaneous histoplasmosis and disseminated histoplasmosis. ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস কিভাবে করব? ম্যাক্সিমাম এটা পালমোনারি হচ্ছে। Specimens will be sputum, bronchoalveolar lavage, aspirate from the bone marrow and lymph nodes. Direct microscopy-তে প্রিয়দর্শিনী আমরা কি পাবো? Histopathological staining will be stains like PAS or GIMSA or GMS stain, and the specimens will reveal tiny oval yeast cells 2 to 4 micron in size with narrow base budding with the macrophages with an underlying granulomatous response. Culture, this is the gold standard method. Specimens will be inoculated into SDA by Savarose dextrose agar media, blood agar and BHI agar in duplicate and simultaneously incubated at 25 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. Second bench red shirt, আমরা দুটো স্যাম্পল, নাম কি? नाम प्रशांत। प्रशांत, हम जब हम कोई डायमॉर्फिक फंगाई ले रहे हैं जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, हम सबरोस डेक्स्ट्रोज आगर मीडियम पे इनोकुलेट करेंगे और कौन से 2 टेम्परेचर पे रखेंगे हम? क्यों रखेंगे? Morphology देखने को लिए. Good. At 25 degrees Celsius, there will be mycelial phase, white to brown buff colonies consisting of 2 types of conidia or spores, tuberculate macroconidia or smaller macroconidia, and at 37 degrees Celsius, they will get converted into yeast form. They will be creamy white colonies, which is best developed in special media like Kelly's media. এইরকম দেখতে হয় yeast form আর mycelial form, ঠিক আছে? এই ছবিগুলো ভালো করে দেখে রাখবি because they will be given during spotting. You have to identify that which specimen is this. A specimen of sputum or something like that, fungal staining from histoplasma or aspergillus. And serology, antibodies in the serum can be detected by complement fixation test and immunodeficient test. The antibodies appear after 1 month of infection, are more useful in chronic stage but are often negative in the early course and in disseminated stage. False positive test কখন হবে? False positive test due to past infection or cross infection with blastomycosis. Skin test to demonstrate the delayed type of hypersensitivity to histoplasmic antigen indicates prior exposure, মানে আগে থেকে exposed হয়েছিল. Molecular test, PCR targeting the specific ITDs D1 D2 gene. Treatment এখানে liposomal amphotericin B antifungal of choice আর itraconazole recommended for chronic cavitary pulmonary histoplasmosis. সন্দীপ, তাহলে disseminated histoplasmosis এ আমরা দেব liposomal amphotericin B আর cavitary pulmonary histoplasmosis এ itraconazole. Coming on to blastomycosis, also known as North American blastomycosis or Gilchrist disease or Chicago disease. This is the fungal infection of the humans and other animals, notably dogs and cats, caused by the dimorphic fungi Blastomyces dermatidis. This is transmitted by inhalation of the conidia of Blastomyces dermatidis. The spores enter into the lungs and engulfed by the alveolar macrophage and converted into the yeast phase, almost similar to histoplasmosis. This yeast expresses a 120 kilodalton glycoprotein BAD1. This is a major inducer of cellular and humoral immune responses. তাহলে এটাও এরকম ট্রান্সমিটেড হচ্ছে কিভাবে? By inhalation of the conidia of Blastomyces dermatidis. The spores enter into the lungs and are engulfed by the alveolar macrophage. Macrophageর ভিতরে গিয়ে এরা
converted হয়ে যাচ্ছে yeast phase. This yeast expresses a 120 kilodalton glycoprotein called the BAD1. This is a major inducer of cellular and humoral immune responses. Clinical manifestations কি হচ্ছে? Acute pulmonary blastomycosis, this is the most common form. And extrapulmonary manifestations গুলো কি? Skin involvement characterized by other verrucous or ulcerative type of skin lesions, osteomyelitis when they are affecting the bones, prostate and epidermitis involvement in men, and CNS involvement especially in AIDS patients, and brain abscess. Like histoplasmosis, blastomycosis is also endemic in North America, particularly in the states bordering the Ohio and Mississippi River. Laboratory diagnosis e ki pabo? Pathological staining of the tissue biopsy specimen will reveal thick walled round yeast cells. এরকম thick walled round yeast cells of 8 to 15 micron in size with broad based budding. ঠিক আছে? Figure of 8 appearance. Culture media যেরকম দুটো এতে করব 25 mycelial form containing hyphae with small pear shaped conidia and 37 degrees Celsius yeast conversion. Skin test to demonstrate the delayed type of hypersensitivity antigen. Antibody detection, ওই BAD1 antigenটা পাবো, antigen detection assay to detect the blastomycosis antigen in urine. This is more sensitive and in serum is commercially available. Molecular methods, DNA probe hybridization and real-time PCR are available. Treatment, amphotericin B drug of choice and itraconazole is given in immunocompetent patients with mild pulmonary and non-CNS extrapulmonary blastomycosis. তাহলে amphotericin B দিচ্ছি আমরা most of the cases এ immunocompetent patients এ শুধুমাত্র with mild pulmonary বা non-CNS extrapulmonary blastomycosis এ আমরা itraconazole দিচ্ছি. Now coming on to the last part, coccidioidomycosis. This is also called the desert rheumatism or valley fever or California fever. This is a systemic fungal disease caused by a dimorphic soil-dwelling fungus, coccidioides, which has two species, Coccidioides immitis and Coccidioides posadesi. Pathogenesis, this is transmitted by inhalation of arthroconidia. In the lungs, they enlarge, become rounded and develop into internal septations to form large sac-like structures of size up to 200 micron spherules which encompass the numerous endospores. The spherules rupture and release packets of endospores that can disseminate and develop into new spherules. If returned to artificial media or the soil, the spherules revert back to the mycelial stage. তাহলে এটা কিভাবে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে? By inhalation of the arthroconidia. Lungs এ এসে they develop into internal septations to form large sac-like structures, spherules which encompass numerous endospores. বড় বড় spherules তৈরি হচ্ছে which encompass the numerous endospores. সেইগুলো আবার রাপচার করে endospores ফর্ম করছে into new spherules এ যাচ্ছে. যদি আর্টিফিশিয়াল মিডিয়া বা সয়েলে ফেরত দিয়ে দিই তাহলে spherules গুলো রিভার্ট ব্যাক করছে ওই mycelial স্টেজে. Clinical manifestations হচ্ছে rashes or erythema nodosum and arthritis with joint pain may appear secondary to pulmonary infection, particularly in women. Disseminated form, males and persons with low cell-mediated immunity, HIV infected patients with CD4 T cell count are at higher, less than 250 microliter at higher risk. Common site of disseminations গুলো কি তমজিৎ? Skin, bone, joints, soft tissues and meninges. These are endemic in parts of Northern America তে বেশি পাওয়া যায়. Histopathological staining এ কি দেখব? Spherules with large sac-like structures have thick double refractile wall and are filled with endospores. Culture on Subarus dextrosagar produces mycelial growth, a fragmented hyphae containing of barrel-shaped arthrospores with alternate cells distorted. Coccidioides differs from other dimorphic fungi. কিভাবে? They will be growing as molds at both 25 degrees Celsius and 37 degrees Celsius in usual culture media and form spherules at 37 degrees Celsius in certain special culture media only. তাহলে Coccidioides immitis এর তফাৎটা কি? এটা কিন্তু yeast ফর্মে থাকবে না, 25 আর 37 দুটো ফরম্যাটেই ওটা মোল্ড ফর্মে থাকবে. কেমন?
Coccidioides differs from other dimorphic fungi like Bicano. This will be growing as mold at both 25 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. ঠিক আছে শুভস্নাত? Serology antibodies are detected by immunodeficient test and complement fixation test. Skin test ওই 5 মিলিমিটার ইনডিউরেশন হবে within 48 hours after injection. Delayed type of hypersensitivity reaction which indicates past infection. Spherules এরকম দেখতে হয়, hyphae with arthroconidea, LPCB mounted. ঠিক আছে? Triazoles such as itraconazole are the drug of choice to treat most cases of coccidioidomycosis except for diffuse pneumonia with pulmonary sequelae, where amphotericin B is recommended. Paracoccidioidomycosis, also known as South American blastomycosis, caused by the dimorphic fungi Paracoccidioides brasiliensis. Transmission is by inhalation of spores. Sudrisha, this transform into the yeast phase in the lungs. It occurs as two major forms, acute or juvenile form and a chronic adult form. My next question will be coming to you. Histopathological staining of pus, tissue, biopsies or sputum reveals thick round-walled yeast with multiple marrow-neck buds attached circumferentially, giving to this Mickey Mouse or pilot wheel appearance. এরকম Mickey Mouse এর মতো দেখতে। ঠিক আছে? Buds গুলো ঠিক এরকম circumferentially arranged, এরকম Mickey Mouse বা pilot wheel এর মতো দেখতে হয়। ঠিক আছে? এটাকে বলা হয় কি? histopathological staining এ Mickey Mouse বা pilot wheel appearance. These are keywords which is expected of you to write in examination. ঠিক আছে? histopathological staining এ তাহলে শুভস্নাত এটা কি appearance দেবে? Mickey Mouse বা pilot wheel appearance. Treatment হচ্ছে itraconazole except for seriously ill patients where amphotericin B দেয়া হয়। ঠিক আছে? barrel shaped arthroconidea কোথায় পাবো? Very good. Broad based budding, blastomycosis. Now we will be going to subcutaneous mycosis. Now coming on to the last part of our discussion, subcutaneous mycosis. These are infections that usually limited to the skin and subcutaneous tissues. As the name suggests, they rarely spread to the internal organs and the causative agents have a saprophytic existence in nature. নবরূপ, এটা ইউজুয়াল মোড অফ ইনফেকশন কি হবে? ইনকুলেশন, মানে লেগে হয়, হাতে লেগে হয়। They include mycetoma, chromoblastomycosis, phyalohyphomycosis, sporotrichosis, lobomycosis, rhinosporidiosis and subcutaneous zygomycosis. Mycetoma, Madura foot. This is a very common short note which comes during your examination, as you will be seeing in your previous year questions. The mycetoma is derived from the Greek word called fungal tumor, mycetoma. Mycetoma is a chronic suppurative granulomatous disease of the subcutaneous tissues and bones. These are characterized by localized swellings with multiple sinuses discharging granules that are the microcolonies of the causative agents. There is a localized chronic infection caused by various species of fungi or actinomycetes, formation of aggregates or causative organisms, grains within the abscesses. They occur in the tropical and subtropical climates, most commonly in the agricultural workers, and the most common organism is Margorella mycetomatis. Most common organism causing actinomycetes বা Madura foot is systemic আর deep mycosis ছিল, ঠিক আছে? তারপরে আমরা এসেছি subcutaneous mycosis এ, সেইখানে আমরা পড়ছি mycetoma. This is caused by most common organism হচ্ছে Margorella mycetomatis. This is reported by Gill from Madurai, Maduromycosis or Madura foot. This is a fungi associated with fungal mycetoma or opportunistic. Mycotic mycetoma, this is usually more common in men than in women. Usually results from trauma or puncture wounds to the feet, legs, arms and hands. Usually on the feet. ঠিক আছে? যখন কোনো এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার বেয়ার ফুট হাঁটে
তখন তাদের ইনোকুলেশনের মাধ্যমে হয়, ঠিক আছে? Mycetoma is divided into two types, Naboruk, actinomycetes and mycetoma. These are gram-positive bacteria forming branching filaments like the fungi. Contains this following genera: Actinomadura and Streptomyces that causes mycetoma, Nocardia that causes mycetoma and bacterial infection, and Actinomyces causes only bacterial infection. নবরূপ, নোকার্ডিয়া আমরা কিভাবে দেখতে পাই? আমরা কি স্টেইন করে দেখি? ভেরি গুড। মাইসিটোমার কজেটিভ এজেন্টস গুলো কি কি? তমোজিৎ, মাদুরেলা মাইসিটোম্যাটিস, সিউডোঅ্যালেশিয়া বয়ডি, অ্যাক্রেমোনিয়াম, এক্সোফাইলিয়া জেনসেসমি, লেপ্টোস্ফেরিয়া আর অ্যাসপারজিলাস। The main etiological agents fungi মধ্যে ডার্ক গ্রেন আর পেল গ্রেন হলে, ডার্ক গ্রেন হলে কি কি হয়? ম্যাডুরেলা, লেপ্টোস্ফেরিয়া আর ককলিওবোলাস। পেল গ্রেন গুলো হচ্ছে স্কেডোস্পোরিয়াম, নেটোসডেনিয়া রোজাটি আর সার্টোডেডিয়াম আর ফিউজেরিয়াম। অ্যাক্টিনোমাইসিটিস, অ্যাক্টিনোমাডুরা ম্যাডুরি, পেলেটেরি আর স্ট্রেপ্টোমাইসিস সোমালিয়েন্সিস আর নোকার্ডিয়া ব্রাজিলিয়েন্সিস। দু তিনটে করে নাম মনে রাখিস, প্রতিটা নাম মনে রাখা মুশকিল, ঠিক আছে? তমজিৎ, তাহলে মেইন ইটিওলজিক্যাল এজেন্টস গুলোতে ফাঙ্গাই, ডার্ক গ্রেন আর পেল গ্রেন আর অ্যাক্টিনোমাইসিটিস ভাগ করে জাস্ট দু তিনটে নাম মনে রাখবি, অতটা দরকার নেই। কালার অফ দ্য গ্রেনস দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করব। হোয়াইট টু ইয়েলো হচ্ছে নোকার্ডিয়া অ্যাস্টেরয়েডস, ব্রাউন টু ব্ল্যাক উইল বি মাডুরেলা মাইসিটোমাই, রেড উইল বি অ্যাক্টিনোমাডুরা মাডুরাই। Mycetoma site হচ্ছে foot and lower leg. This earliest stage is a firm, painless nodule, but with time papules, pustules which break down to form draining sinuses appear on the skin surface. The whole area then Shomdeep becomes hard and swollen, often without significant pain. Extension to the underlying bones and joints giving rise to periostitis, osteomyelitis and arthritis. There are usually multiple sinus tracts draining pus, multiple sinus tracts থেকে pus drain করতে থাকে. The discharge may be purulent or seropurulent. The condition is painless and develops slowly. Lymph node involvement হচ্ছে rare. Madurella mycetomatis causes the majority of the cases with black grains. तो सौरभ, Madurella mycetomatis को grains black grains होगा, ठीक है? Clinical triad of tumification, mycetoma, oma means tumor, জানো তোমরা প্যাথোলজিতে পড়েছো। Tumification, tumor like swelling, multiple draining sinuses, presence of grains or granules in sinuses. তাহলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াডটা কি? লাস্ট বেঞ্চ, ব্লু শার্ট, ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট শার্ট। What is the clinical triad? শালঙ্কারার পাশে নাম কি? নাম? হ্যাঁ, শান্তনু। শান্তনু, আজকে ক্লাসে কি পড়ানো হচ্ছিল? হ্যাঁ, সিস্টেমিক হয়ে গেছে, এখন সাবকিউটেনিয়াসে ঢুকেছি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, সায়নের পিছনের জনকে। Tell me the clinical triad of mycetoma. ও একদম ছুটেই চলে আসছে শালঙ্কারার পাশে, কোনো অ্যাটেম্পটও নেই। স্ট্রেঞ্জ, এই আসছে। ওরে একটু শোন, এগুলো শর্ট নোটে আসবে, পরীক্ষাতে না পারলে সাপ্লি। এমনিতেই তোদের সিনিয়র ব্যাচ 43 জন ছিল, পড়তে তো হবে। নাম কি? হারমোন্স, পড়তে তো হবে। শুনছো?
সোমদীপ তুই বল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াডটা। টিউমারিফিকেশন, মাল্টিপল সাইনাসেস আর ব্ল্যাক গ্র্যানুলস। সোমদীপ তুই হচ্ছিস স্টার ক্যাটাগরি, তুই যদি না পারিস অন্যায় হয়ে যাবে। যা রটে তার কিছু তো বটে, নবরূপ কি তাই তো? যা রটে তার কিছু তো বটে। চল। So for the whole class Sayon, I'm repeating again for the whole class. The mycetoma will be characterized by the clinical triad of tumification, that means tumor-like swelling, multiple draining sinuses, and presence of grains or granules in the sinuses. তাহলে তিনটে triad কি কি? Tumor, draining sinuses, and presence of grains or granules in the sinuses. এই রকম দেখতে হয়। black granules outdoor পাবি with ulceration over the sole, swelling over the dorsum of the foot with multiple sinuses. তমজিৎ তাহলে কখনো এরকম আউটডোরে এরকম ড্রেনিং সাইনাসেস ওয়ালা পা দেখলে কি করবি? গ্লাস স্লাইড নিবি, প্রেস গ্লাভস পরবি, গ্রেইনসটাকে নিয়ে মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে পাঠাবি, আমায় ফোন করে বলবি স্যার পাঠালাম, দেখে বলুন কি আছে। ঠিক আছে? The overlying skin will be shiny with local hyperhidrosis and is usually hyperpigmented. These abscesses occur under the surface of the skin. The lesion extends into the bony tissue with disease progression causing small cavities to develop. If untreated, যদি নবরূপ ট্রিটমেন্ট না করি, bones involve করবে, bony involvement can be extensive leading to complete bone destruction. Local lymphadenopathy is common. Chronic infection হলে সোমদীপ disability, distortion and deformity. X-ray তে soft tissue swelling এ irregular destruction of form without around the periphery of the affected bones, osteolysis পাবো, periosteal reaction, sclerosis of the affected bones and absence of true sequestra. এই যে মাইসোটোমাতে ইরোসিভ চেঞ্জেস পাবো দেখতে, স্ক্লেরোসিস হয়ে গেছে বোনসের। ঠিক আছে? এই সাইটস অফ মাইসোটোমা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফিট, হ্যান্ডস, লেগস, রেয়ার হচ্ছে চেস্ট এন্ড অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হচ্ছে সফট টিস্যু টিউমার্স, ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, ক্রনিক অস্টিওমায়োলাইসিস, টিউবারকুলোসিস আর কাপোসিস সার্কোমা। ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস সেজুতি কিভাবে করব আমরা? স্পেসিমেন্স গুলো নেব, পাস, ফ্লুইড, স্ক্রেপিংস অর সাইনাসেস, grains, biopsy specimen, color of the grains. The black grains are always eumycotic, whereas the red grains are due to actinomedulla pelletieri. KOH এ কি পাবো? Eumycotic cells consisting of broad septate hyphae with well-defined walls and chlamydospores. AFB to identify nocardia and culture on subarose dextrose media to identify the species. তাহলে স্পেসিমেন আমরা কি নেব? সাইনাসেস থেকে স্ক্রেপিং, ফ্লুইড বা পাস বা ওই গ্রেইনস গুলো যে এক্সপ্রেস করে, যেটা আমি দমজিৎকে বললাম, বায়োপসি স্পেসিমেন। কালার অফ দ্য গ্রেইনস দেখে ব্ল্যাক গ্রেইনস হলে ইউমাইকোটিক, রেড গ্রেইনস হলে एक्टिनोमेडुला पेलिटेरी। केओएच কি দেখবো সৌরভ? केओएच पे क्या दिखेंगे? Eumycotic cells containing of broad septate hyphae with well-defined walls and chlamydospores. AFB to identify nocardia and culture on subarose dextrose media to identify the species. Okay? এইগুলো হাবি যাবি। ম্যানেজমেন্ট, combined surgical and medical management. Medical treatment হচ্ছে সোমদীপ azoles, ketoconazole 400 mg per day for 9 to 12 months or longer. Posaconazole 200 mg orally 4 times daily for fungal infections refractory to other fungals. Surgery কেন? Localized lesion that can be excised without residual disability and amputation of the affected limb if there is bony involvement, not responding to continuous long-term conservative treatment. এই দেখ, এই জিনিসটা লাস্টেরটা ফ্লো চার্টটা সবসময়তে মাথায় রাখিস। অ্যাক্টিনোমাইসিটোমা আর ইউমাইসিটোমা। অ্যাক্টিনোমাইসিটোমাতে যদি গ্রাম স্টেন পজিটিভ হয়
তাহলে কক্কাই বা ব্যাসিলি, বট্রিমাইকোসিস বা অ্যাক্টিনোমাইসিটোমা, filaments breaking into bacillary or coccoid forms Zn stain করে partial positive হচ্ছে nocardia, that filaments that do not break hematoxylin eosin stain করে, large multilobulated grains with dense peripheral basophilia and club shaped knobby projections, fractures হচ্ছে actinomedulla pellitory, কোনো fracture না থাকলে actinomedulla maduri, আর rounded grains হচ্ছে with minimal staining and a homogeneous eosinophilic staining with transverse fracture lines as streptomyces somaliensis. আর নিউমাইসিটোমাতে পাস স্টেইন পজিটিভ অ্যামরফাস ম্যাট্রিক্স যদি থাকে থ্রুআউট দ্য গ্রেন হলে ম্যাডুলা মাইসিটোম্যাটিস, অনলি পেরিফেরাল হলে ম্যাডুলা, আর এইগুলো কোনো কিছু না থাকলে হচ্ছে বাদ বাকি আদার ইউমাইসিটোমা। ঠিক আছে। Chromoblastomycosis, chronic fungal infection of the skin and subcutaneous tissues caused by a pigmented fungi that produce thick-walled single or multi-celled clusters, copper penny bodies. Chromomycosis, verrucous dermatitis. These are slow-growing exophytic lesions, especially on the feet and legs. Mainly found in the tropics, areas with medium to high rainfall. Causative agents হচ্ছে Fungal pedrosi, এটাই হচ্ছে মোস্ট কমন, শুধু এইটুকুই মাথায় রাখ, আর এগুলো অতটা দরকার নেই। কজেটিভ ফাঙ্গাই এগুলো শর্ট নোটে এলে খুব রেয়ার। ক্রোমোব্লাস্টোমাইকোসিস কখনো শর্ট নোট আসে, রেয়ার মানে খুব দুর্ভাগ্য হলে এরকম পাবি। কজেটিভ ফাঙ্গাই থাকে উড অ্যান্ড সয়েলে, ট্রমা সাচ এস পাংচার ফ্রম আ স্প্লিন্টার আর উড। হিস্টোপ্যাথোলজিতে আমরা কি কি দেখতে পাবো? ফরেন বডি গ্র্যানুলোমা, groups of fungal cells sealed within the giant cells. The cells are chestnut or golden brown in color. The characteristics are divided in several planes of division by thick septa and the term muriform or sclerotic cells. The lesions are usually found on exposed sites, such particularly the feet, legs, arms. These disease develops over years rather than over a short period. Verrucous by hyperkeratotic, slow-growing plaques, sometimes showing atrophy but scaling. The brown sclerotic bodies are visible over the surface of plaques such as black dots. Hypertrophy with nodules and cauliflower-like growth is present in some lesions. এরকম দেখতে হয়, cauliflower-like growth. Early lesions are plaque type of chromoblastomycosis. Secondary ulceration হতে পারে, satellite lesions by scratching যখন spread করছে। Long standing case এটাতে oncogenic potential থাকে, they can go into squamous cell carcinoma. The warty cutaneous nodules which resemble flowers of cauliflower. Differential diagnosis: cutaneous tuberculosis, leishmaniasis, syphilis, yaws, blastomycosis. Investigations কিভাবে করব? Skin scrapings from the superficial black dots will reveal sclerotic bodies and hyperpigmented fungi. Biopsy and granulomatous reaction পাবো। Fungal culture colonies of all the species are dark gray to green in black and velvety or downy with a black reverse. Types of conidia দেখে কি কি বুঝবো? Phyllophera verrucosaতে flask shaped phyllides হবে, Fungal pedrosite sympodial and Cladophylla caryoniate acropetal budding. এগুলো অতটা দরকার নেই। ট্রিটমেন্ট: ইট্রাকোনাজল 100 to 200 mg daily, pulse therapy 400 mg daily for 1 week per month for total of 7 pulses, terbinafine 200 mg daily until clinical recovery. ঠিক আছে। Pheohyphomycosis বা এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, বাস। Sporotrichosis, this is the last topic. একটু টাইম নিচ্ছি কারণ আজকে ওই সাবকিউটেনাস মাইকোসিস হয়নি, যখন আর মানে এটা আজকে না পড়ে দিলে আর টাইম থাকবে না। This is the last topic which comes in your short notes. Sporotrichosis. This is a chronic infecting the cutaneous, subcutaneous and lymphatic tissues, frequently encountered in gardeners. এই জন্য ওকে গার্ডেনার্স ডিজিজও বলা, রোজ গার্ডেনার্স ডিজিজ বলা হয়, forest workers and manual laborers, caused by a thermally dimorphic fungi, Sporotrichs schenckii. 25 ডিগ্রিতে mold and 37 degrees Celsius yeast. This is a saprophytic fungus, grows on decaying vegetation, soil and thorns. This is localized in the subcutaneous tissue, spread locally in the subcutaneous lymphatics, widely disseminated in bloodstream after pulmonary infection. This is a mixed granulomatous reaction. তথা
This is a mixed granulomatous reaction with neutrophilic foci. Small cigar-shaped oval or yeast cells surrounded by a thick radiate eosinophilic substance that forms the distinctive asteroid bodies like splendor Hoepli phenomena. This can be asked in your viva. Splendor Hoepli phenomena ki seta eosinophilic substance that forms distinctive asteroid bodies. Sporotrichosis can be two types, Somdeep, cutaneous and extracutaneous. Clinical presentation. Spore is the infective stage of the fungi. It causes infection primarily on the hand and forearm through direct contact of the skin by spores. Typically, infection is introduced in the skin through a penetration of the thorn. Kata lege hoy. At the site of the thorn injury, it causes a local pustule or nodule that breaks down to form an ulcer. Saurabh? Sun rahe ho na? Frequently, the regional lymph nodes draining the ulcer enlarge, suppurate and may ulcerate. Then it is known as the lymphocutaneous form. The disease starts at a single papule that appears at the site of injury months after inoculation. It can become ulcerated with discharge of purulent fluid. The sporotrichoid pattern, appearance of several dermal and subcutaneous nodules along the lymphatics. Lymphatics er line diye diye erokom nodule hote thake. Enlargement of regional lymph nodes. The most common variety, 70 to 80% cases of cutaneous sporotrichosis. Fixed pattern, less common. Diseases remain localized at a point. The lesions may be acneiform, nodular, or ulcerated and verrucous, are multifacial or disseminated. More than 3 lesions involving 2 different anatomical sites due to multiple traumatic implantation of fingers. Systemic forms are less common. এই সমস্ত বাদবাকি জয়েন্টস গুলোতে খুব কমনলি লেস কমনলি হয়। হিস্টোলজিতে যেটা বলছিলাম আমরা অ্যাস্টেরয়েড বডিজ আর স্প্লেন্ডার হপলি ফেনোমেনা পাওয়া যায়। দিস ইজ দ্য শুনছিস তুই তথা হিস্টোলজিতে কিন্তু স্প্লেন্ডার হপলি ফেনোমেনা লিখতেই হবে, ঠিক আছে? সেটা কি? The fungus is present in the tissue in the form of small cigar-shaped or oval yeast cells. They may be surrounded by a thick radiate eosinophilic substance which forms distinctive asteroid bodies. Round oval basophilic yeast-like body with an eosinophilic substance radiating from the yeast cells. সেইটাকে বলা হচ্ছে স্প্লেন্ডার হপলি phenomena due to immunocomplex deposition around the organism. Asteroid bodies and splendor hopli phenomena. 3টে granulomatous patterns, sporotrichoid type, tubercular type আর foreign body type. ঠিক আছে? ইনভেস্টিগেশন স্পেসিমেন্স গুলো নিয়ে যেখানে যেরকম হয়েছে পাস, এক্সোডেট বা অ্যাসপিরেট, ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপি আর কালচার অন সাবারোস ডেক্সট্রোজাগার মিডিয়া। কালচারে colonies on SD will be leathery, moist or whitish with wrinkled surface. Microscopiতে slender hyphae, palmate or flower-like arrangement. ঠিক আছে? বাস। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইট্রাকোনোজল বা টারবিনাফিন।